Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Boleh dengar saya punya suara dengan jelas ke? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright, okey, baik. So untuk hari ini kita nak mula masuk ke bab 6.3 iaitu integration of Trigo functions. Okay, so by the way 6.1 kita belajar tentang apa nama ni, integration of exponent. Okay, 6.1 ni adalah integrate exponent. Okay, 6.2 kita belajar tentang integrate of log. Okay, so 6.3 kita belajar tentang integration of Trigo. Ada 3 fungsi lah. Okay, so di bab 3 korang dah belajar tentang differentiate exponent log dan Trigo. So di bab 6 ni kita belajar dia punya integration pula. Okay, so cuba by the way kita takkan habislah 6.3 hari ni. Saya rasa lebih kurang sekurang-kurangnya akan ada 2 kali lagi lah untuk 6.3 ni sebab dia agak panjang. Okay, dia ada banyak situasi dia. Alright, okay, so kita tengok so at the end of this lesson, okay, at least so apa nama ni, you should be able to integrate trigonometric functions, okay, including by using integration by substitution, okay, so integration by parts and definite integral. So by the way, for integration by parts, this one can only be covered in actually chapter 6.4. Okay, so let us recall a little bit your knowledge about differentiation of Trigo function. Okay, so please have a look at this one. The one that I'm pointing out right now, like we have y is equal to sine x. Okay, suppose when we differentiate, okay, when we differentiate sine x, we should get cos x. And okay, so seperti yang kita dah bincang semalam, okay, as what we have been discussed yesterday, we knew that integration is actually the reverse process of differentiation. Okay, so let's say we differentiate the green one. Okay, so we should obtain the pink one, kan? So maka bila kita integrate yang pink itu, automatically we will get the green one. So basically the first knowledge of integration of Trigo is just basically when we integrate cos x dx, okay, so we should obtain sine x plus c, right? Because of the reverse process je sebenarnya. Okay, so if you really understand that integration is actually the reverse process, so it will make your integration is a little bit easier. Okay, so let's move to the cos x pula. Okay, so please have a look at here. Suppose when we differentiate cos x, okay, so differentiate cos, we will obtain negative sine. Okay, so which means when we integrate negative sine, we should get cos x. Okay, so just by using the concept of reverse process. So basically, if I'm going to write here the integration of negative sine x dx, okay, so we should get cos x plus c lah, and by using the reverse process saja. Okay, and suppose if we just need to integrate sine x dx, and so what we can try to do is by moving the negative here, okay, to the right hand side lah, pindahkan dia. So that's why we obtain the integral of sine x. The answer should be negative cos x plus c. Okay, and one more.
suppose when we differentiate tangent x, okay, differentiate tan, jawapan dia adalah secant square. By the way, the knowledge of differentiate ini, you knew already in chapter 3. So this one is in chapter 3. Also chapter 3. Also chapter 3. The integration is actually the reverse process. So you started to know the process of reverse process starting from actually chapter 5.1 lah sebenarnya. And either you realize or not. So integration is actually is really about the reverse process of differentiation. Okay. So boleh saya dapatkan respon daripada korang. So kalau kita differentiate tangent x, jawapan dia adalah secant square x. So by using the concept of reverse process, integrate. Okay, so integrate secant square x dx ni dapat apa sebenarnya? Tan X plus C. Yep, thank you very much. We should get tangent x plus c. Okay, so in other words, if we just understand the differentiation of sine, cos and tangent, automatically we should be able to do the integration part because they are just reverse process saja. Dia akan patah balik saja. It will definitely reverse process. Okay, so this one should be the tangent x plus c, and we have the plus c because we don't have the limit lah untuk kita punya integration. Okay, so as for now, I'm going to stop for about like 1 minute. Suppose if you have any question yang siapa-siapa nak tanya. Okay, so I assume like you have no questions. Let's move to the next part. So by the way, okay, so what if when we have the d dx of cos 3x? Kan? So kalau kita differentiate sine, kita akan dapat cos, differentiate cos, kita akan dapat negative sine 3x times 3 kan. So kita akan dapat here sebagai negative 3 sine 3x. Okay, so dalam kata lain, how should we integrate the negative 3 sine 3x pula? Kan, dx. So, as we have agreed, jawapan dia mestilah yang cos 3x tadi tu. Okay, tetapi what we have here, the angle is little bit different. In this case, our angle here is not x, but what we have here is 3x. So tetapi apa yang kita tahu adalah by using the concept of reverse process without further doing any method, we knew that the answer should be cos 3x lah. Tambah juga dengan c. Okay, so same goes to the other one that we have differentiation of sine 4x plus 1. So differentiate sine, we should get cos of 4x plus 1. So times with the differentiation, whatever inside the bracket, we got 4 here. So we should obtain 4 cos 4x plus 1. Okay, by the way, this one is still about reverse process. So jangan confuse pula kenapa tiba-tiba differentiate pula. Okay, so by the way, when we integrate 4 cos 4x plus 1 dx here. Okay, so bila kita integratekan, okay, kita akan dapat dia apa ni, dia ada way around lah. So kita akan dapat dia sebagai sine of 4x plus 1 dan kita akan dapat plus c. Okay, again,
it's just by using the concept of reverse process. Okay. All right. So let us proceed to the next part. Okay. In general. Okay. So in general, suppose if we want to integrate cos x, okay, jawapan dia sin x lah tambah c. Kan? Suppose when we want to integrate sin x, the answer should be negative cos x plus c. And then suppose if we want to integrate secant square x, jawapan dia adalah tangent x tambah c. So please be noticed that we really care, we really concerned about the angle here. This one we got x, this one we got x, this one we got x. Okay, so ini kita panggil angle lah kat sini. So the angle can be x, can be theta, can be alpha, can be beta, can be any other unknowns that we have in maths. Okay, so let's say now the angle here is not x. Like let's say we have ax. Kan? Sebagai contoh, kita ada integration of cos 2x dx. Takkanlah jawapan dia sin x je. So the format, the formula is basically integral cos ax, kita akan dapat sin ax over a. Okay, so we got here this over a. So if we differentiate cos ax, kita akan darabkan dengan a. But when we have integrate, kita akan bahagilah dengan a. Alright, so sebagai contoh, suppose when we integrate cos to x, okay, so we should obtain jawapan dia adalah sin to x over 2 lah. So we just write the coefficient of x, ataupun ada juga yang mengatakan kita bahagi dengan hasil differentiate benda yang dalam sin tersebut, juga boleh diterima. Okay, so same goes to the sin and cos. Suppose when we want to integrate sin ax, right? So of course the answer should be negative cos ax, but we need to put the over a lah. Boleh So actually yang cos x, yang sin x ni, yang secant square x ni ada je over, tapi dia adalah over 1. Kan? So kita tak boleh over 1. Okay, so we don't normally write something over 1. Okay, kita sembunyikan over 1 tu. And also same goes to the secant square ax. So integratekan dia, kita akan dapatlah tangent ax over a. Okay, so plus juga dengan c. Alright, so saya nak cuba bagi korang soalan tiba-tiba. Please get ready with your pen and your pencil. Kalau dah ready, boleh type dekat ruangan chat, cakap I'm ready. It's a very simple question, by the way. Okay, so please get ready with your pen, your paper, your book, your notebook or whatsoever lah. Okay, kalau if you got the equipment pun boleh, secara digital pun okay, as long as you get involved lah with the lesson. Okay, semua dah bersedia untuk soalan tiba-tiba? Ada satu soalan je saya nak bagi. Kalau dah bersedia, tolong typekan dekat chat. Dah bersedia? Okay, lagi I need all response. Patutnya ada at least 50 plus lah response.
Sambil-sambil sebenarnya saya tengok kehadiran juga ni sebenarnya. Okay. So sila respon semua orang, tulis kat situ ready, dah bersedia ke apa benda ke. Okay, another 15 seconds for you to get ready, please everyone. Okay, so it looks like majority of you are now ready to answer my question. But before that, please be noticed untuk integration of Trigo ini, kita hanya integrate cos, sin dengan secant square je. Boleh tak? We only integrate cos, I mean the function Okay, so we only integrate cos, sin dan juga secant square sahaja. Okay, so if we have the other Trigo functions yang ada untuk kita integratekan, then we have to change into either cos, sin, secant square. Dalam arti kata lain, contohlah kan, dia suruh integrate tangent x. Kan tak ada ni, tangent bukannya di antara cos, sin dan secant square kan. So integrate tangent kita tak ada direct, tapi tangent tu boleh tukar jadi sin over cos. Boleh So we only integrate tiga function ni sahaja. Apa dia? Sin, cos dan secant square. The rest kita boleh ubah mengikut Trigo function. Okay, by the way, one question untuk soalan tiba-tiba. I'm going to give you a very simple question. If you please integrate secant square 1 over 2x dx. Okay, integrate secant. Write your answer in the chat, okay, at the Google Meet. Okay, so we got the first answer from Farisha Diana from Sarawak. So tangent half x plus c. Okay, I'm waiting for the other responses. Okay, yang lagi dah dapat jawapan, please write your answer dekat ruangan chat yang ada tu. Okay, so we got 5 answers. All of them are the same answer. Tangent 1 over 2x plus c. I believe that 1 over 2 is inside the tangent, right? Is the angle now. Okay, lagi jawapan-jawapan yang lain lagi. Tolong typekan jawapan korang. Okay, I'm still waiting for at least majority of you responded.
Tangent half x plus c outside, sir. Okay. Okay, so we got one different answer. Michelle tangent to x over 2. I understand where the 2 come from. Okay. Ada yang dapat jawapan lain lagi? Boleh typekan jawapan korang? Well, obviously we are referring to this one kan, yang integrate secant square AX ini. Okay, Aina, Sharifah, Shaura, Irdina. Okay, 2 tangent half x plus c, same goes to Shaura. Okay, Faris Hakim pun sama. So we got like 2 sets of final answer. Okay, Hazira, Muhammad Farid pun sama bagi jawapan yang macam the new version of answer. Okay, so korang pun boleh tengok dekat ruangan chat tu. You know, the differences final answer. So by the way, okay, let's check. Okay, so we got here, okay, hang on. Okay, so integrate secant square, kita akan dapat tangent. First thing, integrate the trigo first. Integrate second akan dapat tangent lah. Okay, hang on. Saya punya ni dia tak keluar pula. Okay, so we got here tangent of AX, of half X. Ini first. And then over A. Our A here is 1 over 2. Okay, so plus C. Alright, and then simplifying the 1 over 2 yang dekat denominator tu. So final answer kita akan jadi 2 tangent half X plus C. So actually jawapan yang betul adalah daripada Aina, Syaura, Faris, Hazira dan Farid. Okay, so basically dia punya macam mana? Dia punya template dia. Dalam kata lain so we got the template of how should we integrate Trigo. Okay, so you can choose to memorize this template here by the way. Okay, saya tuliskan. So let's say we got here integral Trigo, kan, integrate Trigo theta contohlah. Okay, let's say the angle here is theta. Okay, so the integrate Trigo tu format dia adalah apa dia? First thing first, kita integrate lah Trigo itu sendiri. Kan? Maksudnya kalau integrate cos dapat sin. Itu dia sin tu. And then apa yang kita buat, kita akan copy dia punya angle dulu. Kalau dia theta, theta lah. Kalau x, x lah. And okay, so saya letak kurungan dekat sini. And then perkan dengan apa dia? Sama ada nak ambil theta saja ataupun kita boleh buat the differentiation of apa nama ni, whatever inside the angle. Apa angle dia? Kalau dia 4x, kita differentiate lah 4x. Saya tak sebut dia sebagai differentiate, saya sebut coefficient of x per kali bagi x saya sebut. Tapi kalau korang nak sebut the differentiate pun actually also accepted, boleh sahaja. Alright, okay, so thank you for your responses for the STT, soalan tiba-tiba. Hopefully we can do this like a little bit more in the future. So let's proceed to the example. Okay, so we have 3 examples here. So pastikan korang salin. Actually kalau nak salin after class pun okay. The PDF version yang saya bagi tu, but at least during class janganlah macam
tak buat apa-apa so please get involved lah, try lah juga. Okay, anyway, so let us try to integrate the first question. We got here the integration of 4x squared plus cos 3x dx. So everyone please have a look at question A here. Okay, so this integration, we got two terms that need to be integrated. Like basically you can choose to split the integral so that it will be, okay, so kita ada integration of 4x squared dx plus with integration of cos 3x dx. So this can be your first step, but you can choose to not split the integral. Boleh saja. Okay, let's say if you want to integrate direct je, means you really understand this. So this one can be integrated straight away. Okay, so integrate the 4x squared, kita akan dapat dia sebagai 4x cubed over 3 dx. No, sorry, we don't have the dx anymore. Okay, so integrate the cos 3x. So integrate cos dulu. Integrate cos, kita akan dapat sin lah. Boleh tak? Kita integrate dulu dia punya fungsi trigo tu. And then we are going to copy whatever the angle is. So sin 3x. Okay, and kita akan apa dia? Okay, so kita akan bahagikan dengan perkali bagi x. Or some book or some lecture dia akan katakan bahagikan dengan hasil differentiate angle dia. Okay, so please be notice that the 3x tu angle dia lah. Okay, so which is in this case we are going to do the over 3 and we should have the plus c lah because this one is indefinite integration. Okay, so I'm going to stop for about 1 minute at least. If any of you got any question, kalau ada apa-apa soalan, ada kebingungan yang korang nak tanya, boleh settlekan sekarang. Okay, so can I get your response? Setakat ni boleh follow ke integration of Trigo ni? Boleh ke? Boleh. Boleh respon sikit? Boleh, sir. Boleh. Seorang je respon. Boleh, Yang lain sir. macam mana? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh Boleh, so sir. kalau korang kata boleh, maksudnya I can assume that you are still with me lah. Okay. Amirul Izzat pun kata boleh sir. Okay, Harid Juzaili pun dah respon kata boleh. Okay, bagus, tahniah Alright, juga Michelle Ishkal. Okay. Nabil dia kata nice Ishkal. So mungkin Ishkal ni apa ni? Disukai ramai lah. Bukan setakat pelajar perempuan tetapi pelajar lelaki. Harid kata rindu Ishkal. Okay, tak ada pun yang kata rindu Sir Muzaffar. Tak apalah, macam mana Okay, so kita pergi ke soalan B. Okay, kita teruskan soalan B ni kita tengok. Okay, so we got here integration of e to x plus sin to x. So kalau korang perasan the example that I'm giving you for integration of Trigo ni, we combine already the other function. Takkanlah kita nak integrate setakat sin and cos je kan. Dia macam tak pro lah. Okay, so even better we combine the other function. And again, we got here more than one term. We got exponential and trigo. Okay, so where we can choose to split the integral if you want to do so. Kalau tak split pun tak apa. Okay, means like you can integrate straight away.
Okay, so integrate sine to x dx. By the way, the individual assignment, okay, will be out like anytime, maybe tomorrow, and it all covers the chapter 6 only. Apa yang kita tengah belajar ni, itulah yang keluar individual assignment tu. Okay. Anyway, so integrate exponent e to x. So this one is in your chapter 6.1. Okay. And this one sine to x is in the chapter 6.3. Later on, maybe ada 6.2 pula lah. Okay. So integrate e to x. So we just need to rewrite the exponent again and make it over 2 lah. Okay, I'm no surprise if you do times 2 sebab korang dah mix up dengan differentiation. It's normal. Okay, so please have a little bit of time to differentiate between differentiation and integration. Kena ambil masa bezakan. Ini differentiate, ini integrate. Okay, so plus with, so integration sine to x. So integrate sine tu dulu. Kan? So integrate sine ini kita akan dapat dia sebagai negative cos. Boleh Okay, so hati-hatilah di integration tu. Simbol tu kita adjust kemudian. And then we just need to copy back the angle here. So we got 2x. Alright, okay, and then don't forget to make it over the coefficient of the x ataupun you differentiate the 2x lah. So we should obtain here 2. Okay, and this is indefinite integration. Kena letak plus C lah, wajib. Okay, so we have to simplify the plus and minus sign. So basically your final answer should be e to x over 2 minus with cos 2x over 2 plus c. Okay, so when you say this for a while before dia get start, nanti kena tulis balik. Okay, so saya open sekiranya korang ada apa-apa soalan nak tanya setakat ini. 1 minit. Kalau tiada boleh respon tiada. Tak ada, sir. Tak ada je. Tak ada Okay, Haid kata rindu selebih. Sudahlah. Okay. Rasanya yang yang B5 ni rindu akak kafe lebih ni rasanya ni. Kan? Sabar. Kan Nabil kan? Jangan fake sangat kan? Okay, tapi tak apalah. Okay, inilah dia orang kata asam garam. Okay, selaku pensyarah, selaku cikgu. Okay. Okay, anyway, so saya assume tiada soalan daripada korang. So kita akan teruskan dengan soalan C pula. Okay, semua orang masih okay ke? Boleh kita teruskan lagi ni soalan C? Boleh. Boleh, sir. Boleh Alright, okay, baik. So please have a look at question C yang mungkin for the first time kalau korang tengok mungkin rasa macam nampak susah je Okay, but the first impression is actually, is a lie. Okay, because, we can analyze the question, we can change the question, we can rewrite the question in other way. Kita boleh tuliskan dalam bentuk yang lain. Kita kena kaji dulu. Okay, so somehow bila kita kaji soalan C ini, we realize that we have a fraction. Kita ada pecahan kan? Okay, so kita ada 1 plus cos cube 2x plus pi. And then, by the way, saya nak remindkan korang contoh lah So kita ada sin ni dia punya fungsi Trigo. Okay, kat atas ni angle dia adalah 3x. Kita tak pernah tulis sin je tanpa angle, dia pelik.
Dia jadi sin, dia bukan sin. And let's say kita ada over 3. Okay. Please be noted that yang 3 dengan 3 ni tak boleh cancel lah. Kan? So, no surprise kalau korang ada yang terbuat macam ni. I'm used to it, by the way. So, it cannot be cancelled because the 3x yang dekat atas tu, dia adalah kepunyaan sin tersebut. Ia adalah angle kepada sin. Sedangkan yang 3 bawah tu, dia adalah denominator je. So, kita tak boleh potong je lah. Boleh? So, ini saya tulis ni tak boleh potong. Nanti nak revise tu, bila saya dah bagi PDF tu yang korang respon terima kasih dekat group tu kan. So, nanti boleh tengok balik, ini tak boleh potong. Apa yang boleh potong? Yang boleh potong macam ni. Contohlah, contoh sin 4x over 2. Yang ni boleh potong lah. Sebab over 2 tu dia berada pada angle dia. Boleh? So ini dia akan jadi sin 2x pula angle dia. Okay? So itu sedikit lah. Kalau lepas ni ada terbuat mistake ni, at least saya dah remindkan awal-awal contoh mistake yang possible, yang memang kebiasaannya berlaku. Okay, so let us proceed to the question C. So we got the fraction. So please analyze first the fraction. Kita tengok denominator dia tu single ataupun tak single. Boleh saya dapatkan respon daripada korang tak? Soalan C ini, denominator dia tu single denominator atau bukan single denominator? Single or not single? Single. Okay, respon from Michelle. Yang lain boleh respon? Okay, so when we look at the denominator, kan, kita hanya ada cos square sahaja. Dia tak ada pula cos square tambah any other function, which means it is a single denominator lah. Okay, so when we have a single denominator means we can split the fraction. Kita boleh pecahkan fraction itu menjadi 1 over cos square 2x plus pi macam ni. Okay, so plus with cos cube 2x plus pi over cos square 2x plus pi. Dan kita buat macam ni, the dx is still here. Baik, first step. Kita, kita pisahkan dia sebab kita ada single denominator. Okay, and by the knowledge yang korang dah ada di SEM 1 tentang Trigo, SEM 1 punya knowledge Trigo tak boleh lupa lah. So kita nak guna ni. 1 per cos dapat apa? Ingat tak? Kita ada 1 per cos, 1 per sin, 1 per tan. What will be 1 over cos square? Anyone yang nak respon boleh typekan jawapan dekat chat kalau tahu. 1 over cos square. Ataupun at least 1 over cos lah dapat apa? Okay, ada yang tahu? Hazira respon secant square x. Yes, it is. 1 over cos square adalah secant square
square x. Tapi x dia bukan x lah. X dia adalah do x tambah pi. Yes, it is correct. Thank you Hazira. Okay. So kena tahulah, ini adalah apa nama ni, Trigo punya identity. Well, it's not yet identity, but kita boleh tuliskan dia. Okay, dalam bentuk macam tu. Dan cos cube dan cos square itu sebenarnya kita boleh potongkan dia. Kan? Nak potong macam mana tu? Yang atas kuasa 3, bawah kuasa 2. Kita potonglah kuasa 2 kat bawah ni. Kan? So potong dengan atas ni. So atas daripada 3 sekarang tinggal 1 lah. Boleh? So maka sekarang kita dapatlah cos 2x tambah pi sahaja dx. Kita ni sengaja je dipanjangkan. Our angle here is 2x plus pi. Ini angle kita. Tak kisahlah apa-apa angle pun, but the concept to integrate is just the same thing. Kan, regardless of the angle, either it is theta, x, alpha, beta or whatever. Okay, so this time saya tak nak splitkan bukan split, saya tak nak tulis dua integral. I just want to integrate straight away. So integrate secant square, kita akan dapat tangent lah. Integrate secant square tu dapat tangent. Salin balik angle dia. Okay, dan kita akan perkan dengan the coefficient of x lah, iaitu we got 2 here. Kan, integrate cos, kita akan dapat sine of the angle. Salah balik angle dia. Itu di kita punya sudut So dan kita akan perkan dengan the coefficient of x lah. In this case we got 2 and also just plus c. Okay, saya hold 1 hingga 2 minit sekiranya korang ada apa-apa soalan nak tanya. Alright, okay. So saya assume you don't have any question to ask. Okay, so kita boleh proceed ke next bahagian. Right, now, cuba tengok slide ni. Okay, cuba tengok yang sebelah kiri terlebih dahulu. And so suppose when we have sin x and cos 2x can easily direct integrate. Nampak tu, Nota bagi tahu. Kan? Secara tiba-tiba, soalan pula dia bagi apa dia? Dia bagi square, sin square. Sudah. Kan? Dia bagi cos cube. Ingat yang kita dah belajar tadi hanyalah integrate apa dia? 3 benda je kita belajar. Integrate sin. Tak keluar pula saya punya pen ni. Okay. So kita dah belajar tadi hanyalah untuk integrate sin, cos dan juga secant square je. Ini je yang kita tahu how to integrate. Boleh tak? Ini yang kita tahu. Kita tak tahu how to integrate sin square, how to integrate cos cube, cos square, cos kuasa 5, sin cube and so on. Boleh? So apabila kita punya sin atau cos itu ada kuasa
which is not 1. Macam ni, ini sin kuasa 1 lah. Kita tak tahu satu atas tu kan. So apabila kita punya sin atau cos tu, dia bukan 1, means we cannot integrate direct. We cannot direct integrate. Boleh? And this one we need to use other method. Nanti bila buat mind map tu korang akan nampak lah. Kalau sin cos ni kalau ada kuasa dia lain cerita. Okay. So maka kita dah semakin membesar dia punya integration. Kan dia ada pula integration of sin kuasa n. Nampak ni? And cos kuasa n pula. Dan kuasa tu terbahagi kepada 2 jenis pula. Kalau kuasa tu even, kalau kuasa itu odd. So kalau even ni kalau kuasa dia genap. Kan contoh apa? Integrate sin square, sin kuasa 4. Kan contoh odd apa? Integrate cos cube ataupun cos kuasa 5. So kalau kuasanya tu genap, kita akan menggunakan metod yang adanya lah, iaitu apa dia? Use double angle, lepas tu baru integrate. Kan? Kalau kuasanya tu ganjil, kita akan gunakan metod ni, split, basic Trigo dan substitution. Boleh? So dan saya tak nak sambung sekarang dia punya ni sebab dia panjang lagi. Kita akan continue dalam kita punya next class. Okay, so at least untuk hari ini you already learn how to integrate sin, cos dan juga secant square saja. Yang sin square, sin cube, cos square, cos cube itu semuanya belum lagi. Okay, so kita sambung dalam next class. Boleh ke semua orang? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh,